It's a very happy afternoon to all. We are in the mission of completion of 20 case scenarios. In that, we have done 6. I'm moving into the 7th one. 7th case scenario. 1. Ram Builders and Developers is the sole proprietary concern of Mr. Ram. The main business of the concern is construction, development, and sale of residential and commercial unit. Ram Builders and Developers developed a project named Luxuria Heaven, which has both residential and commercial unit with its own fund. It obtained certificate of completion for the said project with effect from 31/3/2022. Ram sold majority of its residential unit and commercial unit in financial year 22-23. However, 30 residential unit 30 and 15 commercial units 15 were held by him as stock in trade as on 31/3/2023. During this period, there was a slump in the real estate sector. In order to earn some income from these units, Ram incidentally let out some of the unit held as stock in trade. The details of the units constructed, sold, and held as stock in trade are given here under. Residential unit total 100 units construct பண்ணாங்க. அதுல 70 units வித்து போயிடுச்சு. ரிமைனிங் 30 யூனிட்ஸ் இப்பவுமே ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா இருக்கு. அந்த 30 யூனிட்ஸ்ல 10 யூனிட்ஸ் வந்து நம்மளோட வருஷத்துல லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. சார் வேக்கண்டா 20 யூனிட்ஸ் இருந்திருக்கு. 10,000 rupees per month ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், கமர்ஷியல் யூனிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 40 யூனிட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. 25 யூனிட்ஸ் வித்துட்டாங்க. 15 யூனிட்ஸ் மிச்சம் இருக்கு. அதுல 5 யூனிட்ஸ் லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. 10 யூனிட்ஸ் சார் பேலன்ஸ் அப்படியே வேக்கண்டா இருக்கு. 18,000 per month. Out of the residential units sold, 5 residential units were sold to his friend, Mr. Gaurav, who is also a real estate developer. Fine. On 15/2/2023 for 20 lakhs each. Stamp duty value on the date of sale was 23 lakhs each. However, agreement of sale was entered on 1/11/2022, on which date stamp duty value is 22 lakh. Okay. Mr. Ram received 1 lakh by account pay check. Cross check along account pay check on 1/11/2022 from Mr. Gaurav. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question is what the question. So 7.1. While computing the total income of Mr. Ram, income from residential and commercial unit let out during the previous year 22-23 will be taxed under the head. We already know that இப்போ ஒரு பில்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கட்டிட்டு அவரால் அது விற்க முடியலைன்னா சார் கம்ப்ளீஷன் சர்டிபிகேட் வாங்கி 2 வருஷம் வரைக்கும் ஒரு வாடகை கொடுத்தாருன்னா that income will be taxable under the head income from house property. So அந்த commercial and residential property வாடகை கொடுத்தது will be taxable under income from house property. Actually, this commercial unit and residential unit are stock in trade. Generally, stock in trade with PGBP வரணும். இங்க stock in trade விக்கலையே, stock in trade வாடகைக்கு தானே விட்டுருக்கீங்க. அது income from house property, that income will be chargeable under IFHP. 7.2. What would be the tax treatment of vacant resident and commercial unit held as stock in trade as on 31/3/2023? சார் அதுல எல்லா யூனிட் நம்ம வாடகை கூடல இல்லையா சார்? அதுல வந்து நம்ம என்னன்னா கொஞ்சம் யூனிட் அப்படியே வேக்கண்டா இருக்கு இல்லையா? கொஞ்சம் யூனிட் வேக்கண்டா இருக்குன்னா அதோட ஆனுவல் வேல்யூ என்ன? நில். ஏன்னா எனக்கு வாடகையே வரலையே. The vacant residential unit would be deemed to be let out property. இல்ல சார், deemed to be let out property எல்லாம் ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். Expected rent would be deemed as annual value chargeable tax கிடையாது. Vacant unit both residential and commercial would be deemed to be let out கிடையாது சார். deemed to be let outங்கிற கான்செப்ட் வராது. ஏன்னா நான் வாடகைக்கே விடல. Annual value of both vacant residential and commercial unit will be nil for assessment year 23-24. கண்டிப்பா. Hence, no income is chargeable for such unit under the head income from house property for assessment year 23-24. Sir, option C is the right answer. And vacant unit held as stock in trade can never be deemed as let out property at any point of time. So, no. அந்த வாடகை விடாததுக்கு சார் நம்ம வந்து annual value nilன்னு எடுத்துக்கலாம். 7.3 is the target. What would be the full value of consideration in respect of sale of unit to Mr. Gaurav for the purpose of computing PGBP from transfer of units? இங்க வந்து என்னன்னா சார் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வித்திருக்காங்க இல்லையா? ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது அவங்களோட ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு தானே. ஸ்டாக் இன் ட்ரேடுங்கிறதுனால பிஜிபிபி தான் அட்ராக்ட் ஆகும். கேபிட்டல் கெயின் அட்ராக்ட் ஆகாது. அதனால 50Cங்கிற செக்ஷன் அட்ராக்ட் ஆகாது. 43CA தான் அட்ராக்ட் ஆகும். கரெக்டா?
43CA என்ன சொல்லுதுன்னா, you have to compare with the stamp duty value. சார் இங்க வந்து relevant stamp duty value is சார் 20 lakhs per unit, 22 lakhs வருதுங்க இல்லையா, 22 lakhs. நீங்க கொஸ்டின்ல relevant stamp duty value என்ன வருதுங்கிறது தெளிவா பாருங்க. How the agreement of sale was entered into 111, on which date stamp duty value was 22 lakh. சார் இப்போ நீங்க 22 lakhs ஓட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு 20 lakhs தான் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா actual consideration is less than என்ன duty value, stamp duty value. And stamp duty value should be more than 110% of the consideration. அப்ப 20 lakhs into 110% போட்டீங்கன்னா 22 lakhs should be more than, exceeds 110%. இங்க exceed ஆகல, எக்ஸாக்டா 22 lakhs தான் இருக்கு அப்படின்னா நான் டீம்டு கன்சிடரேஷன்ங்கிற கான்செப்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So 20 lakhs liye continue பண்ணிக்கலாம். My actual sale price will be the full value of consideration. So 20 lakhs into 5 lakhs, 1 crore. So for 7.3, option A should be the right answer. Option A, 1 crore is the right answer. And they want 7.4. Assume that 1 lakh is paid by cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1/11/2022 instead of by account pay check. உங்க account pay checkல கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா கேஷா கொடுத்தாங்கன்னா what would be the income chargeable under 56 subsection 2 class 10 in the hands of Mr. Gaurav? Sir, Gaurav is also a property dealer இல்லையா, அப்ப இந்த பில்டிங் அவருக்கு கேபிட்டல் அசெட்டே கிடையாது. கேபிட்டல் அசெட்டே கிடையாதுங்கிறதுனால provisions of 56 subsection 2 class 10 attract ஆவாது. provisions of 56 subsection 2 class 10 attract ஆவாததுனால nil. Since 56 subsection 2 class 10 is not applicable in this case, remaining amount gift or treat பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. With this, we are through with sir case scenario number 7. If you check the answer, option A is income from house property. Sir, B is sir annual value of both vacant and commercial unit would be nil for assessment year 23-24, and no income is chargeable for unit under the head income from house property. And 1 crore is the full value of consideration. And since 56 subsection 2 class 10 is not applicable in this case, so out of 20 case studies, we are done with 7 case studies. And try case study number 8 and just listen how the provisions are working in between. Till that, thank you and bye-bye from ANM.